was, wenn jemand in deinem Leben gerad, jetzt in diesen Moment Dunkle Psychologie gegen dich einsetzt und du's nicht einmal merkst, das ist keine theoretische Frage, das ist keine Frage für andere Menschen, das Raugen, das ist ein Frage für dich persönlich, denn Dunkle Psychologie ist nicht das, was du aus Filmen kennst. Sie trägt keine Schwarzmaske. Sie kündigt sich nicht an. Sie versteckt sich hinter Freundlichkeit, hinter Versorgung, hinter Leb, und genau deshalb ist sie so erschreckend. Effektiv den Gehirn ist darauf ausgelegt, sozialen Bedrohungen zu vertrauen. Und genau hier, genau an dieser Stelle ist als Gedricksent. In diesem Video ich dir 5 konkrete Dunkle Psychologie gegen dich einsetzt. 5 Muster, die du vielleicht heute noch in deinem Leben erkennst. Und sobald du dies Muster siehst, wirst du Menschen nie wieder mit denselben Augen betrachten, bevor zu den 5 Siegen kommen. Müssen wir ein Sachklagern was. Ist Dunkle Psychologie wirklich die meisten Menschen denken? Dunkle Psychologie bedeutet offensichtlich Manipulation, jemand der dich anlädt, jemand der dich schlägt, jemand der dich direkt, das stimmt nicht. Dunkle Psychologie ist subtil. Sie ist die Kunst, das Denken, Fühlen und Verhalten einzelner Menschen zu beeinflussen, ohne dass dies Person merkt, dass sie beeinflusst wird. Sie nutzt die natürlichen Schwächen der menschlichen Gehirn sie aus unserer Angst vor Ebenung. Unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, unsere Tendenz, unser eigenen Wahrnehmung zu misstrauen, Psychologien haben über Jahrzehnte hinweg ein Konzept entwickelt, das sie die Dunkle Triade nennen. Die Dunkle Triade beschreibt die oft zusammen auftreten: Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Menschen mit diesen Merkmalen sind nicht zwingend, bis sie aber sie haben eindeutig Bereiche fähig, und durch Menschen für ihr eigenen Ziel zu instrumentalisieren. Denk mal darüber, wie Menschen kennst du, die immer in der Mitstehen, die immer recht haben, die sich nie entschuldigen, aber von dir entschuldigen erwarten, das ist kein Zufall. Was war, wenn ich dir sagen würde, dass dies Menschen ein System anwenden ist, oder anbust, das darauf ausgelegt ist, dich zu und was wird, wenn ich dir sagen würde, dass dieses System fand. Irgendwer Muster hat, schauen wir sie unseren Abschnitt 1, Lovebombing. Das Earth-Lexikon nennen Psychologien Lovebombing. Auf Deutsch Liebes. Bombardierung anders. Klingt vielleicht romanisch, aber ist es. Stell dir folgendes vor. Du lernst jemanden kennen. Dies Person von Anfang an gibt dir das Gefühl,
die wichtigst Person der Welt zu sein, constant nekrichten onslige Kompliment, Großgeston, tiefgespräch, das Gefühl endlich gefunden, zu haben der dich, wirklich. Wusstet du denkst, das ist is. Das ist die Verbindung, auf die ich gewartet. Habe aber, hier ist die Frage, die du dir stellen musst, warum so schnell? Verbindung, brochen, seit sie, entstehen durch, geteilt, Erfahrungen, durch Wörterung. Das langsam aufgebaut wird. Wenn jemand von Beginn an einmal intensiver Zuneigung überschätzt, dann ist das kein tiefer Gefühl. Das ist ein Taktik, Lovebombing funktioniert, weil es das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Den Gehirn schüttet Dopamin aus, denselben Neurotransmitter, der bei Glücksspiel und sozialer Anerkennung aktiv wird. Du wirst buchstäblich abhängig von dieser Person, von ihrer Bestätigung, und dann, wenn die Abhängigkeit stark genug ist, hört das Love Bombing a UF.P. Letztlich ist die Person kalt, distanziert, und du confessst, darum das Vorher, sag subimen, du währendest, den Verhalten, demot. Dies Person wieder so zu dir ist, wie am Anfang. Genau das ist das Ziel gewesen der Psychologie. Ross Rosenberg nennt dieses Muster den Human Magnet Syndrome, den menschlichen Magnetismus. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Zuneigung werden von Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Kontrolle angezogen. Wie Magnet, denk mal darüber nach, gab es eine Person in deinem Leben, die am Anfang perfekt war und sich dann verändert hat. Wo du das Gefühl hattest, die alte Version dieser Person irgendwie zurückziehen zu müssen. Das war kein Zufall. Das war das erste Zeichen-Abschnitt. 2. Gaslighting. Das Zeichen. Das ist recht an Worksüds der Dunklen Psychologie. Es heißt Gaslighting. Der Begriff kommt aus einem britischen Theaterstück aus dem Jahr 1938. Gaslight, darin manipuliert ein Mann seine Frau, indem die Gaslight non im Haus heimlich dimmt an. Naja, dann sagt sie, bildet sich das ein. Sie beginnt ihre eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Sie glaubt, wirkt zu werden, das ist Gaslighting. Die systematisch Untergraben deiner eigenen Realität. Und es beginnt so klein, dass du es kaum merkst. Sei das habe ich nie gesagt. Du erinnerst dich falsch. Du bist zu empfindlich. Du dramatisierst wieder. Kein anderer Wort, das so sein wie du geht. Einsam dazu, als Siegen, einmalig, gehört, kennt, Stimmung. Menschen erinnern sich manchmal falsch. Menschen aber reagieren manchmal, das ist normal. Aber wenn dies ist unser gemein Muster werden, wenn du noch geht am Gasbrick mit dieser
person dien, eigen, erinnerung, in Frage, stellsteht. Wenn du anfängst, zu glauben, dass du vielleicht, wirklich das Problem bist, dann dass da etwas Dunkles am worked was word when ich dir sagen word, das Gaslighting neurologisch nachweisbar shed on wir sagt, Studien sagen, dass chronisches Gaslighting zu denselben Symptomen fort wie Traumata, Angstzustand, Depressionen, Cognitive Borderang, den Gehirn, das auf sozial Konsistenz ausgelegt ist gehört, buxteblek in einen Ausnahmezustand. Wenn die Menschen am dich herum den Realität konstant in Frage stellen, den Gehirn trickt dich nicht allein, es wird dabei geholfen ein. Konkretes Beispiel. Stell dir vor du sprichst ein Person an, das dich verletzt hat. Statt Verantwortung zu übernehmen, sagt die Person: Schau, was du jetzt wieder daraus machst. Ich kann nicht glauben, dass du mir das jetzt anhängst. Du weißt genau, wie viel Stress ich gerade habe. In diesem Moment ist nicht nur den Anlagen. Verschwunden du entschuldigst dich am Ende sogar dafür, dass du es angesprochen hast. Denk mal darüber nach, gibt es eine Person in deinem Leben, nach deren gesprochen du dich immer schlechter fühlst, immer, wo du nie weißt, was du falsch gemacht hast, aber irgendwie sicher bist, dass es din Schuld war. Das ist Gaslighting, das ist das zweit. Abschnitt 3. Silent Treatment, das dritt. Siegen ist 1. Dass du vielleicht sogar als normal akzeptiert hast. Es heißt Silent Treatment, auf Deutsch Schweigen als Strafe. Jeder Mensch braucht manchmal Abstand noch in einem Konflikt. Das ist gesund, das ist menschlich. Wenn jemand sagt, ich brauch etwas, Zeit, das zu verbieten. Das ist keine Manipulation. Das ist emotional Reef. Aber Silent Treatment ist etwas anders. Silent Treatment bedeutet, eine Person setzt sich selbstständig zurück, ohne Erklärung, ohne Zittern, ohne Ankündigung, ohne Zito, Daniel. Wenn du Unterstützung oder Communication brauchst, ist es keine Ausschützer Verarbeitung, es ist Bestrafung durch Entzug, an die Working auf den Gehirn ist brutal. Asterisk Kipling Williams. Ein Sozialpsychologe an der Purdue University hat Jason telling zu. Sozialmaskles, erforscht, sein Ergebnis sind eindeutig, das Gehirn reagiert auf soziale Ausgrenzung mit denselben neuronalen Schmerzsignalen wie auf physischen Schmerz. Buxteblek desselben Bereich leuchten auf. Wenn eine Person dir gegenüber schweigt, absichtlich, als Reaktion auf ein Verhalten, aktiviert den Gehirn dasselbe Schutzreaktion wie bei körperlicher Bedrohung. Du wirst nervös, du beginnst zu suchen, was habe ich falsch gemacht, wie mache ich es wiedergut. Du lufst der anderen Person nicht weil du in Unrecht bist, sondern weil dein Gehirn
den sozialen Schmerz benden will an Geno, das ist das. Seal Silent Treatment ist ein Machtinstrument, is sendat ein sehr Klärbotschaft, ich kann dich aus meiner Realität lasken wann immer ich will. Is etabliert ein Hierarchie. Und du confessst darum wieder in dies Realität aufgenommen zu werden, dort was war. Wenn ich dir sagen werde, dass Menschen die Silent Treatment regelmäßig anwenden sich sehr wohl bewusst sind, was sie tun. Es ist selten unbewusst. Es ist ein Strategie, die funktioniert, weil du readjust und hier ist das entscheidend. Wenn das Schweigen endet, wenn die Person wieder normal ist, fühlst du fast Dankbarkeit. Din Gehirn assoziiert die Rückkehr dieser Person mit positiven Gefühlen. Du bist konditioniert worden. Das ist kein Zufall. Das ist das Sieken. Abschnitt 4. Da wo das Viete Sieken ist, ins. Dem Psychologien an Kursel geben haben darvo. Der wo. Asterisk. Deny, attack, reverse victim and offender. AUF. Deutsch. Leugnen, Angriffon, Opfer, Antitovertalsien, unsobald, du Diocese, Muster einmal Chisahan heißt. Wie est, du is aberol, ERKENN. So funktioniert, is, du, sprichst dein Problem an. Wir hatchemon den Grenzen überschritten, welch heißt, du dich ungerecht behandelt, gefühlt, du sagst, sachlich, ruhig klar, was passiert. Erstens, leugnen, das stimmt nicht. Das war nicht so. Das hast du falsch verstanden. Den Warnemann. Word sofort, in Frage. GESTELLT.ZWEITens. Angriffon. Die Person wird defensiv aber nicht passiv. Sie grieft an. Wie kannst du mir das werfen? Weißt du, was du mir als angetan hast? Plötzlich stehst du auf der NKLAGE-Bank. DRITTENS. Es der entschieden Schritt. Opfer untitel werden. Betauscht, du bist nicht mehr die Person, die ein Problem angesprochen hat. Du bist die Person, die angreift. Die Person, die verletzt. Ich kann nicht glauben, dass du mich so behandelst. Schau, was du mit mir machst. Du solltest mich gerade MIT, den Antworten, Jennifer Freud, an Psychologin an University of Oregon. Hat Davo erstmals 1997 beschrieben Diocese musste ursprünglich bei Missbrauchshofen Menschen, die Missbrauch und dann plötzlich als Angriffer dargestellt wurden. Aber Darvo kommt nicht nur in extremen Fällen vor. Es kommt in Ehepaaren vor, in Freundschaften, in Familien, in Haar, BITS, BZEHUNGEN. Die worken, du hörst auf. Problem, und sie sprechen. Du lernst, dass Confrontation zu mehr Schmerz fort als Schweigen. Du passt dich, und nicht weil es richtig ist, sondern weil es sich sicherer anfühlt. Denk mal darüber
noch gibt, ist die Mun in dinon Beziehungen, über die du einfach nicht mehr sprichst. Nicht weil sie unwichtig sind, sondern weil du weißt, was passiert, wenn du sie ansprichst. Das ist Davo, das ist, das Vierte sie kann. Abschnitt 5. Isolation, das Fund an Dialekt, Subtils, sie kann ist Isolation, wenn is ist deschelt so. Gefgrich, weil is sich nie direkt anfolgt. Niemand sagt zu dir, du darfst den Freund nicht sehen. Niemand sagt, den Familie ist verboten. So funktioniert is nicht. So funktioniert is WIRKLICH. Is beginnt mit kleinen Kommentaren. Den Freundin Emma, ich weiß nicht. Irgendetwas an ihr stimmt nicht. Den Eltern mischen sich immer ein, oder hast du bemerkt, wie den College über dich redet? Der meint is nicht Gott, meint die wie zunächst, klingen dies Kommentare versorglich. Dies Person passt auf dich auf, sie wohnt dich. Sie sieht dich, die du nicht, SIEHST, dort, aber, MIT, der seid, ganz, langsam, verndert sich, etwas. Du verbringst weniger Zeit mit immer. Du rufst den Eltern seltener an. Du distanzierst dich von Kollegen. Und du merkst kaum, wie denn jedes Mal, wenn du mit einer dieser Personen Zeit verbringst, gibt es hinterher kalt, sin ESW, ECH, cell dot is ESW, ist einfacher. Die Verbindungen zu reduzieren, als diesen Stimmungswechsel zu erdern und genau das ist. Das Ziel was. Were, wenn ich dir sagen würde, das isolating nicht primär das Ziel ist, sondern das mit. Das eigentlich Ziel ist Abhängigkeit. Wenn den gesamtes soziales Netzwerk, den Unterstützungsteam, den Perspektiven und den Freund, die sagen werden, komm, das klingt nicht, normal wenn all das wegfällt, dann bleibt nur ein Person übrig. Die Person übrig, die is entfernt hat. Du bist jetzt vollständig, abhängig von Dank, bist Teigung, bist Gefühl, nicht allein zu sein. Und in diesem Moment, in dieser Abhängigkeit, hat dies Person vollständig Kontrolle. Die Psychologin Evan Stark nennt Diocese. Muster Coercive Control, Gene Control. Sie beschreibt is als ein System, das nicht einzeln Würfel umfasst, sondern die gesamt Lebenswelt einer Person einschränkt und sie bettend. Isolation ist der Kern dieses Systems. Den Gehirn ist ein soziales Organ. Es braucht andere Perspektiven. Es braucht Verbindungen, die auch Halt einer einzelnen Person existieren, wenn diese Verbindungen systematisch gekappt werden, verlieren den Gehirn, sehen natürlich Schutzfunken, denk mal darüber, noch gibt es ein Beziehung in deinem Leben, durch die du dich von anderen Menschen entfernt hast. Nicht weil du wollt, sondern weil es sich einfacher angefühlt hat. Das ist Isolation. Das ist
das, font, sie kann, vielleicht, heißt. Du dir, Diocese, wie du es, sie kann, erken, ich, ex. Isser, sie kann, erkend. Weiligt bist du gerad. In einem Moment, wo du denkst, ja, das bin ich. Das ist mein Situation. Wenn das so ist, dann ist das erst, was du wissen musst, folgendes. Du hast nicht wirst. Dein Gehirn hat getan, wo is, gebaut wurde is, hat Verbindung, gesagt, Sicherheit, gesagt, Zugehörigkeit, gesagt, Dunkle Psychologie nuts, genau dies, Instinkt ios, das, Wissen darum ist, der Hust, Schritt, and Hyacinth dry concrete dinge. Die du ton, kennen, st.erstens. Benenn das Muster. Wenn du einen der Fund, Mechanismen, erkennst ist, gib ihm Sinn an, Nummern, das ist Gaslighting, das ist Silent Treatment. Sprache gibt der Abstand von der Situation. Statt zu fühlen, das irgendet stimmt ohne zu wissen, was sagst du dir? Ich sage, was higher P-A-S-S-I-E-R-T. Z-W-E-I-Tens. Suche extern Perspektiven. Sprich mit jemandem, dem du vertraust. Außerhalb der Situation, ein Freund, ein Familienmitglied, ein Therapeut. Dunkle Psychologie funktioniert im Verborgenen. Sie funktioniert schlechter, wenn du liegt. Darauf richtest.drittens Vertra wieder deiner eigenen Wahrnehmung. Gaslighting und Davo, Seelenbeid, Derophobie, dich von deiner eigenen Realität zu trennen. Beginn, dein Erlebnis aufzuschreiben. Gasperisch, wortvoll, Momente, die sich falsch eingefühlt haben. Nicht weil du Beweise meldest, sondern weil dein Gehirn so an Anker bekommt was, an dem is sich festhalten, kann Dunkle Psychologie ist mächtig, aber sie ist nicht. Anbissiger der mächtigst Schutzmechanismus. Denn du hast, also setzt jemand in deinem Leben wirklich Dunkle Psychologie gegen dich ein. Nun ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht ist es auch einfach jemand der selbst kämpft und nicht weiß, wie sich anders verhalten soll, aber der Unterschied liegt genau hier, Wissen schützt dich, wenn du die 5 Sicken kennst. Lovebombing, Gaslighting, Silent Treatment, Davo and Isolation. Dann bist du nicht mehr das Unwissen Ziel. Du bist jemand, der das Spiel versteht. Und jemand, der das Spiel versteht, kann entschieden. Wie derbar, denk mau, derbar. NACH.WENN Diocese. Wieder der DDCs VDD. Edivars Gabon hat ein neue Perspektiv. Ein Muster, das plötzlich matcht, den Teil is MET gemendem dem du. Is ganz manchmal ist das Wort wollst. Was wir tun, kennen, jemandem anders, das Wissen zu geben, das ABRA UCH T WIR sehen, Enzimau.